तो मैं हम लोग देखें तो जो दुनियावी ज़िंदगी है वो बहुत आसान है कि जो हम अपने माशरे से सीखते हैं, मगर जो खुदा के साथ चलना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. Actually, what I learned from today's message is when we look by our own lens, is like the worldly life is easy lifestyle compared to the gospel standard life. तो मैं पुसान में काम कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे कि बहुत सारे जो यंग लड़कियाँ लड़के हैं वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं सरेआम. तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे काश खुदा का काम हो तो इन लोगों को कुछ, चलो थोड़े बहुत भी रुक जाए, जो खुदा की तरफ आए. Actually, last week I work in near to Busan beach, and I have seen there like a lot of young people. For their enjoyment, they used to drink alcohol and smoking cigarette for make their life happy. So I was on when I was there. I just started pray for them, because actually what they are doing is trying to getting some enjoyment for these activities. अच्छा ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ. ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਗਨ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਗਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ. ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਝਾਓ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਝਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਾਓ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਦੀ 'ਚੋਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਬਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਝਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਝਾਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਈਮਾਨ 'ਚ. Yes, but actually last week I was listening our message. So that message is about 1.5 month ago. The message was about the acceptance. So it is about last week when I in the midnight time I was walking in the
near close river close to my house. So I in the midnight around 7 to 8 p.m. In the evening time. In the evening time, sorry. So when I walk on to the river, close to river, so I seen like uh, some very young plant is like how to say just ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ like some plant is like implant in the water, and some plant under rooted in the water, rooted in the water. Yes, because water flow very how to say with pressure, with water flowing so strong, so planted which are rooted in the water, so they bend but not died. So the root is in the water, so but because of pressure of water, so they bend. But after some days, when the water pressure is released, so water flows normally, so they all stand again. And but some big trees, they like cut out from the root and flow with the water. So what I learned like from that incident, like even though when we believer having some problems in our life, but we because of our belief, sometimes we bend, we fall down, but because of our root in the ground, so we again revive again. Yes, so that is one thing I learned. So yes, and I believe that in the believer's life, the hard time surely come, but if we really possess the gospel in our life, so God revive our life again. तो और मैंने आजकल अपने दुआ का थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया है कि क्योंकि शैतान मेरे जो भी मैं चीज़ सुनता हूँ वो मेरे ज़हन से शैतान जो है कलाम को चुराता है। तो मैंने आजकल अपने दुआ का जो टॉपिक रखा हुआ है वो यही रखा हुआ है कि खुदा बाप ये कलाम मेरी ज़िंदगी में जड़ पकड़े। तो ये शैतान जो मेरे ज़हन से कलाम को बड़े अरसे से चुरा रहा है, इस पे मैं गलबा नहीं पा सकता। तो आप मेरी मदद कीजिएगा ताकि मैं इस पे गलबा पा सकूं और ये कलाम पे चलने वाला बनूं। आमीन। ये मेरा आज का टॉपिक है और मेरा एनवेलप भी ख़त्म हुआ है, तो ये भी ज़रा प्लीज़ कह देना कि मेरा एनवेलप, तो आज मैंने आपके एनवेलप पे ही अपनी ऑफरिंग डाल के रख दी। अच्छा, so one more thing, I would like to share my prayer topic which I am praying for. So I used to pray for from this, especially from this week's or from last 10 days. I what I noticed is like
I listen the gospel message by YouTube again and again, but I feel that like Satan, like he remove what I learned from the message. So I am praying to God that what I learn from the message, may God imprints in my spirit the message. So if even Satan try to remove from my mind the message, but if it imprint in my spirit, it will never be. So I'm praying something like that. And one more thing, actually, I did not see my envelope there. So please help me to find my envelope. Thank you. La- yes. Lazar envelope. Oh. Okay, see the way do. Thank you very much. Oh, Rajesh bhai nahi hai? Oh. Yes. ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੰਜ ਕਿੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਫਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋ ਫਰੋਮ ਟੂਡੇਜ਼ ਮੈਸੇਜ is about religious life and versus the gospel life. So that is like fact is like religious life is much more harder than the gospel life. Because I seen in my country we have this culture like in some especially 3 days is the festival which they sacrifice the animals like cow, goat, camel, this kind of bloodshed. So people have this festival for they have this belief like if we spend our money to buy animal and bloodshed, so our sin will be washed. Yes. So in my country, like
more than 95% people are Muslim. 페스티벌 하는 그 3일 동안에 그 염소, 양, 소 이런 걸 막 죽여가지고 그 피제사 같은 걸 드리면서 자기 죄를 씻는 그런 좀 많은 돈을 그렇게 거기에 쓰는 그런 문화가 아직도 파키스탄에 있다고 합니다. So, like, I know most of people even can't afford that activity to buy some animal and bloodshed, but they perform this activity because of they believe that if we by doing this our sin will be washed. 그래서 그걸 할 만한 돈이 없는 사람들도 그걸 돈을 막 써가면서 그런 일들을 피제사를 드린다고 합니다. So, like, this is the difference between religious and the gospel. In the gospel, all I have to do just believe that our Christ Jesus died for my sin, to wash my sin, and by His blood, we don't need to buy animal and bloodshed for wash my sin again. Like, He died 2000 years ago, but His blood is still affected for sin problem. 2000년 전에 돌아가신 예수님이시지만 지금 여전히 그 피가 우리의 죄를 사해 주신다라는 것을 믿습니다. Like, for animal blood, we need this activity do annually, every year. But Christ Jesus, he sacrificed his self for us 2000 years ago, and it will be no problem for coming 2000 years. 예수님이 2000년 전에 죽으셨지만 종교 생활하는 사람들은 그런 양이나 염소를 잡아서 그런 행위를 통해서 죄를 씻지만 예수님은 2000년 전에 그 흘리신 피가 지금도 되고 앞으로의 2000년에도 심지어 앞으로 다가올 2000년에도 여전히 그 피가 유효하시다라는 사실을 믿습니다. So I'm so thankful to God, and yes, uh, today actually I came to church very early, and I attended a second service. Imija Chandosanem shared the message, even though it's in Korean, but I learned so many things. Our translation is in Russian, Brother Stress. He was no, yes. So after the service, Brother Stress and me, we sit down in coffee shop for 2 hours. So I learned so many new things from him, because actually before we met too many time, but when he shared about some his country problem especially, so I learned, okay, Ukraine has more worse problem than us. 메시지 통역을 못 들었지만 스타스 집사님하고 끝나고 나서 스타스 집사님하고 2시간 정도 커피숍에서 얘기를 나누면서 많은 걸 배웠다고 하는데 지금 우크라이나도 상황이 안 좋잖아요. 그런 상황 속에서 그 스타스 집사님의 통해서 많은 걸 오늘 배웠다. So yeah, I'm so thankful for everything, and yes, I would like to request you, please remember me in your prayer for the recovery. May God, I recover completely from this pain. Yes, yes.
in both ways and mentally. 영적, 정신 모든 것이 회복될 수 있도록 계속 저를 위해서 기도해 달라고. Thank you very much. Shukriya. शुक्रिया. Okay, thank you so much. Yes. Shukriya. अच्छा मैं दस रहा सा कि